ನಮಸ್ಕಾರ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಸಹನಾ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನಾವಿವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ 5ರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸು ಚಾಪ್ಟರ್ 5ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗಾದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಎ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್. ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಹೋಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಆವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣದ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಎ 2 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಶೇರಿಂಗ್ ದಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಾಫ್. ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾಫ್? ವೆನ್ ಯು ಸೇ ಹಾಫ್ into how many parts you are going to break the whole? 2 parts. 2 helps make a 1 whole. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ವಸ್ತುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 2 ಸಮನಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಕೈತೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಉಂಟಾಕತಿ. ಹಾಫ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಅರ್ಧ. ಹೌದಾ? 2 ಅರ್ಧ ಸೇರಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? 1 ಹೋಲ್ ಆಗ್ತದೆ. 2 half becomes a 1 whole. Observe this picture. Here is a 3 pictures. In picture A, the whole thing is divided into 2 parts. The parts are unequal. Similarly, B also divided into 2 parts, but the parts are unequal. After that, in the picture C, the whole thing is divided into 2 equal parts. The 2 parts become a 1 whole. One part will be considered as a half. 2 half becomes a 1 whole. ಅಂದರೆ ನಾವು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಸ್ ಎ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ಹೋಲ್. ದ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್ divided into equal parts, then only we called fractions. ಅಂದರೆ ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಅಂತಂದ್ರೇನು ಅಥವಾ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಹೋಲ್ ಥಿಂಗನ್ನು ನಾವು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. In figure C, the whole is divided into 2 equal parts. Each part is a half. Half is expressed as a 1/2. This 1/2 is the form of a fraction. It is in the form of P/Q. Now you all known about the meaning of the fractions and form of the fraction. Example 2. Look at these figures. Here is a 2 circles named figure 2A, figure 2B. In the figure 2A, this circle is divided into 2 equal parts. In figure 2B, the circle is divided into unequal parts. In these 2 figures, figure 2A is considered as a fraction because this whole circle is divided into 2 equal parts. So that this figure 2 is considered as a fraction. Figure 2B is, it is not considered as a fraction because it has a unequal parts. So
we can choose any part of and say it is 1/4 of a circular cutout as equal parts are made, so that this is called as a fraction. This is not a fraction because this circle divided into unequal parts. After that, we conclude that the important point is that to express a fraction as a part of a whole, we must divide the whole into equal parts. ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ಬೇಕಂತಂದರೆ, ಯಾವ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಹೋಲ್ ಥಿಂಗನ್ನು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಾರ್ಟನ್ನು ನಾವೇನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಅನ್ಬೇಕು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. Example 3. Look at this rectangle. What are the portion of the rectangle is colored green. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದೆ. ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲನ್ನು 3 ಈಕ್ವಲ್ ಪಾರ್ಟಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾರ. 1 ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ. ಇದನ್ನು ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಏನಾಯಿತು, 1/3 ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ 3 ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ the rectangle is divided into 3 equal parts. What 3 indicates? 3 indicates rectangle is divided into 3 parts. What 1 is indicates? 1 is indicates the number of parts will be colored. Here one part will be colored green. Look at the fractions. Here is a 3 fractions, 1/2, 1/4, 1/8. In these fractions, 2 numbers are here and these 2 numbers are separated by a line, horizontal line. A fraction consists of 2 numbers written one above the other, separated by a line. Above the line, 1 here. These are called above the number above the line is called the numerator. ಇಲ್ಲಿ ಲೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಲೈನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂಥ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಂಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ below the line 2, 4, 8, these are the numbers called as a denominator. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಇದೆ. ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತಹ ನಂಬರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಲೈನದ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುವಂತಹ ನಂಬರನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ here 1 is indicates numerator, 2 indicates denominator. Consider this figure. This figure is divided into 8 equal parts. One part will be taken. The taken part will be right in the fraction form. This becomes 1/8. A cake is divided into 8 equal parts. One equal part is represented as 1/8. 1 and 8 are separated by a line. Above the line is called numerator, below the line is called numerator. 1/8 is a fraction. The total number of parts is denominator. The part taken out is 1. That represent numerator. 1 in fraction 1/8, 1 indicates numerator, 8 indicates denominator. Here is also one rectangle. This rectangle is divided into 4 parts. One part will be colored. Colored part is called
numerator. Total number of parts are called denominator. One indicates numerator and total number of parts made, that is 4, is called denominator. Observe the triangle given below. Here is a one triangle. This triangle is divided into two equal parts and one part will be colored. Then this is right in the fraction form. Number of colored parts divided by total number of equal parts equal to, here is a total number of parts is 2 and colored part is 1. This becomes 1 by 2. 1 is called numerator, 2 is called denominator. Here is a 1 by 2 is a fraction. It is in the form of P by Q. P by Q is separated by horizontal line. Above the line is called always numerator. Below the line is called denominator. Similarly, number of uncolored parts divided by total number of parts equal to, here is a two equal parts and one part will be uncolored. That is also becomes 1 by 2. And in this fraction, 1 indicates numerator, 2 indicates denominator. From these examples, we conclude that fraction is a part of a whole. To write a fraction, we need two numbers. The numbers of equal parts into which the whole is divided forms the denominator, and the number of equal parts selected or shaded forms the numerator. Thanks for watching. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you.